GR IAS Academy. Good evening everyone. So in the last class we discussed about money and credit. So in today's class we are going to discuss about globalization and the Indian economy. Hello everyone. Yeah. Okay. So in the last class we discussed about the screen. Pradeep, screen పెద్దగా ఇక్కడ ఇదా ఇది ఓకే. So in this class we are going to discuss about globalization and the Indian economy. So before discussing about globalization, okay, that means okay, in our country, so our government has introduced LPG policies in 1991. Okay, so in 1991, so the government has introduced the LPG policies in our country. So before that, okay, so before discussing about LPG policies, okay, what is liberalization, privatization and globalization, so before that we need to discuss what is open economy and closed economy. Okay, so if you look at closed economy, okay, so the movement of goods and services are restricted. Okay, so when it comes to the closed economy, so there are restrictions for the movement of goods and services or labor, okay, or technology from one country to another country. So in the closed economy, so the government used to put restrictions for the movement of goods and services from one country to another country, and labor from one country to another country, and even technology from one country to another country. So in a closed economy, if you look at the closed economy, complete closed economy, so in the present scenario we don't have any complete closed economy. Earlier, okay, so we used to have closed economy. In the closed economy there were restrictions in the movement of goods and services completely. Okay, so the movement of goods and services from one country to another country, or labor from one country to another country, or technology from one country to another country is completely restricted. Okay, in this class, in the economy, so in the open economy, so if you look at, okay, in the open economy it is exactly opposite to the closed economy. So there are no restrictions for the movement of goods and services from one place to another place, that means one country to another country, labor from one country to another country, technology from one country to another country. So earlier, before 1990s, if we observe before 1990s, our country, our economy is a closed economy. Okay, our economy is a closed economy. So in the sense, okay, there were restrictions in the movement of goods and services from one country to another country, labor and even technology from one country to another country. Earlier the government used to put a lot of restrictions for the movement of goods and services or labor or capital from one country to another country. Okay, after 1990s, so we have opened our economy due to, okay, certain factors. Okay, due to balance of payment crisis, so we have faced the balance of payment crisis during 1990s. Okay, due to that what we have done, we have opened our economy, so we'll discuss that story. So before that, so what is closed economy? Closed economy in the sense there are restrictions for the movement of goods and services, labor, capital from one country to another country. So when it comes to the open economy, there is free movement of goods and services, labor and capital from one country to another country. Okay, free in the sense, okay, not tax free. Okay, free in the sense restriction free. Okay, so there are no restrictions for the movement of goods and services, labor and capital from one country to another country. So earlier, before 1990s, if we observe, so if you want to export or import goods and services, okay, from one country to another country, so we need to take the permission of the government. Okay, without the permission of the government we can't even, okay, import or export the goods and services or labor,
okay, movement of labor from one country to another country, or even technology, that is okay, capital from one country to another country. So if you want to import the machinery, okay, from other countries, or if you want to export the machinery to other countries, we need to take permission, prior permission from the government. Okay, without permission from the government, so we cannot export or import the goods and services, or even movement of labor or even capital from one country to another country. So that's how we can see there was a closed economy and open economy. In the present case, if we observe, there is no closed economy in the entire world. Okay, so the degree of closedness is okay, different. Okay, so most of the countries, if you look at, okay, we cannot say it is completely open economy, because the government are putting restrictions for the movement of okay, some goods and services. So the degree of openness and closedness is different in different countries. Okay, in the different countries, so we have okay, the degree of openness or closedness varies from one country to another country according to the okay, economic conditions of the government. Okay, according to the economic conditions of the economy, the government has okay, so the governments, some governments has okay, the degree of openness is close towards the countries, or some of them are okay, so open. Okay, you can see the degree of openness and closeness varies from one country to another country. So that is the case. So we can see, we can clearly observe now. So we got to know that okay, so closed economy and open economy. So in 1990s till 1990s, okay, so till 1990s, so what we are closed economy. Okay, so we cannot say that we are completely closed. So we have international trade, we used to trade it with different countries in the world. Okay, so whatever the important goods and services are there, that we used to import and export with the permission of the government. So without the permission of the government, we cannot import the goods and services, or even labor or capital from one country to another country. So before 1990s, so what we are closed economy. Okay, so there were a lot of restrictions in the movement of goods and services, labor and capital from one country to another country. So in 1990s, we have faced balance of payment crisis. We have faced balance of payment crisis. So what is this balance of payment crisis? Okay, so before that, what is balance of payment? Can anyone state what is balance of payment? So can you answer what is balance of payment? Anyone? Can anyone? What is balance of payments? No? So balance of payments, okay, is a book of record. That means it is a statement where we record international transactions. So whatever the international transactions that we are performing, okay, that transactions are recorded in the balance of payment. Okay, so in the balance of payments, it is a double entry bookkeeping system where we have okay, debit and credit. So credit means inflows we are going to write, debit means outflows we are going to write. Okay, so credit means, so whatever the money, whatever the income that we are receiving from different parts of the world, and outflow, okay, that means debit, okay, whatever the amount of money that is flowing out of the country. Okay, so that will be recorded under balance of payments. Okay, so in the balance of payments, what we'll have, so there are two components in the balance of payments. Okay, so clearly I am stating once again, what is balance of payments? So balance of payments is nothing but, so we are going to record the international transactions, whatever the transactions we are performing with the rest of the world. Okay, so whatever the transactions we are performing, like we are exporting the goods and services, or we are exporting or importing the goods and services, or we are exporting or importing the capital from one country to another country. Okay, so all these transactions, okay, or else we may give loans to different countries, or we may take loans from the different institutions or organizations, okay, from different countries. So whatever the transactions we are making, that means okay, there will be inflow and outflow of money. Okay, so all the inflows and outflows of money are recorded under balance of payments under a double entry bookkeeping system, that is okay, where we have debits and credits. So in the balance of payment,
okay, what we have two components in the balance of payments. In the balance of payments, so we have two components. That means under balance of payments we are going to record, okay, so two accounts. So one is current account, another one is capital account. Okay, so in the balance of payments, so balance of payments is just like the, okay, so how the different companies, so companies will, what the companies will do, the companies will, okay, write the profit and loss account. In the similar way, how the companies will maintain the accounts, in the similar way, okay, the government will also maintain the accounts. Okay, the government will maintain different kinds of accounts. Okay, so oka company elagaithe accounts ni maintain chestundo, okay, so vaati యొక్క transactions ni, ఓకే, అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తుంది అనేది, ఓకే, తెలుసుకోవడానికి కంపెనీ ఎలాగైతే అకౌంట్స్ని మెయింటైన్ చేస్తుందో అలాగే గవర్నమెంట్ కూడా అకౌంట్స్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో దాంట్లో మనకి దాన్నే మనం నేషనల్ ఇన్కమ్ అకౌంటింగ్ అంటాం. ఓకే, సో ఎన్ఐఏ, నేషనల్ ఇన్కమ్ అకౌంటింగ్. సో వాట్ విల్ డూ, సో విల్ రికార్డ్, okay, whatever the transactions we are making, okay, in accounts. Okay, that is nothing but national income account. Okay, based on the purpose, what the government will do, the government will maintain different accounts. Okay, government em chestundi purpose, okay, dani oka purpose prakaram different kinds of accounts ni maintain chestundi. Okay, so ikkada so we have social accounting, input output accounting, and okay, balance of payments, okay, so flow of funds accounting. Okay, so these are the national income accounts. Okay, what the government will do, the government will maintain, okay, the record of transactions, whatever the transactions we are making in the country, so all the transactions are recorded in the different accounts. Okay, all the transactions are, okay, recorded under national income accounting. So we have under national income accounting, based on the purpose, the government will have different, it will maintain different accounts. Okay, so based on the purpose, government will maintain different accounts. So we have social accounting, input output accounting, balance of payment accounting, flow of funds accounting. So in case of social accounting, so we'll record the transactions that made by the households. Okay, so that means different sectors. Okay, so how the okay, how the money is flowing from one sector to another sector. In order to understand that, so we'll maintain the record of social accounts. Okay, so మనం ఎకనామీని డిఫరెంట్ సెక్టార్స్గా డివైడ్ చేస్తే, ఓకే, లైక్ హౌస్ హోల్డ్ సెక్టార్, బిజినెస్ సెక్టార్, గవర్నమెంట్ సెక్టార్, ఫారెన్ సెక్టార్, అండ్ ఓకే, సో క్యాపిటల్, ఓకే, క్యాపిటల్ మార్కెట్ or capital sector. Okay, so you can see we can divide the economy into different kinds. Okay, so based on the activities we are performing, what we'll do, we'll record the social accounting. So how the people are making, okay, different kind of activities, how the people are okay, making different kind of activities, and what are the transactions they are making. So how money is flowing from one country, one sector to another sector. In order to understand that, what the government will do, the government will maintain social accounting. Okay, when comes to the input output accounting, so you know that, okay, in one sector, so we are going to produce the output, okay, final goods. Okay, that might be the input of another, okay, another sector, like you can say, okay, agriculture sector and industrial sector. So in the agriculture sector, whatever the commodities we are producing, it is the final product for the agriculture sector, but the same product is an input for the industrial sector. Okay, so and you can see tractors or, okay, harvesters are the output for the agriculture sector, industrial sector final. Okay, when comes to agriculture sector, same tractors and harvesters are inputs. So in order to understand the, okay, input, okay, and output of various sectors, so how one sector's input is an output of another sector, so in order to understand that, okay, we'll have the input output accounting. And when comes to the flow of funds accounting, so how the funds are flowing, okay, in the different sectors. Okay, how the funds are flowing from one sector to another sector. So in order to understand that, we'll record all the financial flows. So here we are talking about the financial flows. Okay, so in the social accounting, we are talking about the flow of goods and services. So here we are talking about only financial flows. So how money is flowing.
Okay, how the funds are flowing from one sector to another sector. So in order to understand that, we'll record, okay, so the government will record flow of funds accounting. So and finally comes to balance of payments. So what are the transactions, okay, how many transactions we are making with the, okay, rest of the world, okay, that means with the different parts of the country, that means with the different parts of the world. So how we are maintaining the, how, okay, what are the transactions we are making with the different countries and how much transactions we are making. So in order to understand that, okay, so we are, okay, the government is recording the balance of payments. So with the help of balance of payments, so we can understand how much money is coming in from different countries and how much money is going out of the country to the different parts of the world. ఓకే, సో మనకి బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ద్వారా ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు, సో డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి మన కంట్రీకి ఎంత మనీ వస్తుంది అండ్ మన కంట్రీ నుంచి డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్కి ఎంత మనీ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్స్టాండ్ దట్, వాట్ వీ కెన్ డూ, సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ వీ కెన్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ హౌ ఏ కంట్రీ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఓకే, యాజ్ వీఆర్ రికార్డింగ్ ద transactions which were made by the country with the rest of the world, with the help of that we can understand, okay, how much a country is dependent on another country, So in order to understand that, so what the government is doing, the government is recording the balance of payments. So we can understand, so in the balance of payments, okay, as I stated you, so in the balance of payments, okay, again we can divide the balance of payments into two accounts. So that means in the balance of payment we'll record two accounts, that is current account and capital account. In the current account, okay, so we'll record the transactions related to goods and services, okay, visible and invisible, okay, goods and services. So goods are visible and services are invisible. So what we'll do, in the current account we'll record all the transactions that are related to goods and services. In the capital account we'll record the transactions that are related to capital, okay, that means money flows. Okay, so in the capital account, so only money flows, like, okay, how much we are lending, okay, and how much we are borrowing from different parts of the world. Okay, so how much how much assets, okay, so our individuals are owned in the different parts of the world, or how many assets, okay, that are holded by different people in the world, okay, so in our country. So that kind of transactions will be recorded under capital account. So in the current account we'll record about the goods and services, under capital account we'll record about the, okay, capital goods and services. Okay, so we have two accounts, current account and capital account. In both the accounts you can see, so we'll record, okay, in a double entry bookkeeping system, that is we have debits and credits. Okay, in both the accounts we'll have debit and credit. So you can see debit side will record outflows and credit sides will record inflows. Okay, so if all the debits, okay, if you look at, okay, if the current and capital account debits, okay, that means if inflow of money is greater than outflow, okay, so inflow of money is greater than outflow, okay, that means credits are greater than, okay, debits, or, okay, we can consider like this, okay, receipts, okay, so credits means receipts, okay, when we export the goods and services, whatever the amount of money that we will receive, okay, that is nothing but credit, or, okay, it can be considered as receipts. Okay, if receipts are greater than payments, okay, we can say balance of payment is in surplus. Balance of payment is in surplus. Okay, so if the receipts are less than, okay, in case if the receipts are less than payments, okay, we can say that balance of payments is in deficit. So there will be imbalances, okay, there may be imbalances in the balance of payment, that is called, okay, you can see balance of payments imbalance. So you can see when the debits are when the debits are more than credits, so we can say balance of payments is in deficit. Okay, if the debits are less than credits, then we can say that balance of payments is in surplus.
Okay, so if the balance of payments is in surplus, in the sense we are receiving more money and we are paying less money to the different countries. So when comes to the deficit, if we say balance of payments is in deficit, okay, we are paying more money to the countries and we are receiving less money. That means we are more dependent on other countries. We are paying more money to the other countries and we are receiving less money from the other countries. So that is the case. Okay, so that is what. So here what happened in 1990s, okay, so balance of payments is in deficit. Okay, that means what? Okay, so receipts are less than payments. What receipts are less than payments? In 1990s what happened? Receipts are less than payments. So always what the government will do, so in order to equate, so balance of payments, so every time what the government needs to do, the government needs to equalize the receipts and payments. Okay, so balance of payments should be always in balance, it should not be imbalance. Okay, so when it is balanced, economy will be stable. Okay, otherwise what happens, it will impact the economy. If the balance of payments is in surplus, or else if the balance of payments is in deficit, okay, it will impact the economy in in different ways. So here what, in 1990s, so receipts are less than payments. Okay, so we have more payments, so the government has to equalize, okay, with the help of gold reserves. Okay, the government will maintain gold reserves and foreign exchange reserves. Government will maintain gold and foreign exchange reserves in order to equate these receipts and payments. Okay, so if receipts are more, okay, if receipts are more, so what the government will do, okay, the government will buy gold reserves or else foreign exchange reserves. So what happens if the balance of payments is surplus, that means if we are receiving more receipts, so what the government will do, the government will purchase gold reserves or foreign exchange reserves, so that so payments will be done, so receipts and payments will be equalized. Okay, if in case payments payments are greater than, okay, that means if receipts are less than payments, in this case, okay, so whatever the gold reserves that are existed, okay, or foreign reserves that are existed, from them what the government will do, the government will make the payments. So that's how receipts and payments will be equalized. Okay, government will perform certain transactions in order to equate the receipts and payments. If receipts are more, government will purchase the gold reserves and foreign reserves, so that so payments will be equalized. Okay, receipts will be equalized with the payments. If the receipts are less than payments, in that particular case what the government will do, the government will sell the gold reserves or foreign exchange reserves to different countries, so that what will happen, so receipts and payments will be equalized. Always what the government will do, the government will do these things. Okay, ఒకవేళ receipts ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఓకే, గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు ఏం చేయాలి, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ని ఈక్వేట్ చేయాలి. ఒకవేళ రిసిప్ట్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, సో ఎక్కువ ఉన్న సర్ప్లస్ అమౌంట్తో గోల్డ్ రిజర్వ్స్ కానీ ఫారెన్ రిజర్వ్స్ కానీ పర్చేస్ చేస్తుంది, దానివల్ల ఏమవుతుంది, సో రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అనేది ఈక్వల్ అవుతుంది. లేదా పేమెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తుంది, అప్పుడు గోల్డ్ రిజర్వ్స్ని కానీ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ని కానీ అమ్మేస్తుంది, దానివల్ల సో పేమెంట్స్ తగ్గిపోయి సో రిసిప్ట్స్ పెరుగుతాయి, సో రెండు ఈక్వలైజ్ అనేది అవుతుంది. సో what the government will do, always the government will do this thing in order to equate the balance of payment. So in 1990s what happened, so we don't have enough gold reserves, so in order to equate this receipts and payments, మనకి 1990s లో ఏమయ్యాయి, గోల్డ్ రిజర్వ్స్ అండ్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ అనేది మొత్తానికే డిప్లీట్ అయిపోయాయి. మొత్తానికే కంప్లీట్ అయిపోయాయి, మన దగ్గర గోల్డ్ రిజర్వ్స్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ అనేది నిల్ అయిపోయాయి. సో నిల్ అయిపోయినప్పుడు, so what we cannot, so the government cannot equate receipts and payments. So whenever we cannot repay, whenever we cannot equate balance of payments, then what will happen, so we'll get the balance of payment crisis. So we faced the same problem in 1990s. 1990s లో ఏమైంది, గవర్నమెంట్ ఈ రెండింటిని ఈక్వేట్ చేయలేకపోయింది.
సో ఈక్వేట్ చేయలేకపోతే ఏమవుతుంది, ఎకనామీ అనేది ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. సో రెండింటిని ఈక్వేట్ చేయలేకపోయింది. గోల్డ్ రిజర్వ్స్ అండ్ ఫారెన్ రిజర్వ్స్ అనేది మన కంట్రీలో చాలా తక్కువ అయిపోయాయి. సో దానివల్ల రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ని గవర్నమెంట్ ఈక్వలైజ్ చేయలేకపోయింది. సో ఈక్వలైజ్ చేయలేకపోయినప్పుడు సో వాట్ వీ హ్యావ్ ఫేస్డ్ balance of payments crisis in 1990s. So here, as the payments are more and receipts are less, so the government need to make the payments. Okay, government em cheyali, payments cheyali. Okay, so appudu gold reserves and foreign reserves to payments anedi chesedi, but gold reserves and foreign reserves anedi complete ga deplete ayipovam valla so government ki vere option ledu, government has to take loan. Okay, so by taking loan, what the government needs to do, the government needs to repay the amount, whatever the payments are there, the government has to make the payments. Okay, so here as we don't have enough gold reserves and foreign exchange reserves, so what the government has to do, the government has to take loan. Okay, so with the help of that loan, what the government has to do, the government has to equate this balance of payment. Okay, so what happened during that period of time, so we are not getting any loan from any financial institutions, like especially okay World Bank or IMF. Okay, so the government has approached World Bank as well as IMF, International Monetary Fund. Okay, government has approached the World Bank and International Monetary Fund for sake of loan in order to clear the balance of payment crisis. సో అప్పుడు ఏదైతే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ క్రైసిస్ని ఫేస్ చేస్తున్నామో, అంటే గవర్నమెంట్ ఓకే పేమెంట్స్ చేయలేకపోతుంది. సో గోల్డ్ రిజర్వ్స్ అండ్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ లేకపోవడం వల్ల గవర్నమెంట్ పేమెంట్స్ అనేది చేయలేకపోతుంది. సో గవర్నమెంట్కి ఇంకో ఆప్షన్ లేదు, లోన్ తీసుకునే ఆప్షన్ తప్ప ఇంకో ఆప్షన్ లేదు. సో అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, లోన్ తీసుకోవడానికి వరల్డ్ బ్యాంక్కి ఐఎంఎఫ్ దగ్గరికి అప్రోచ్ అయ్యింది. సో ఓకే, సో వరల్డ్ బ్యాంక్ అండ్ ఐఎంఎఫ్ హ్యాస్ రిజెక్టెడ్ ఓకే ద లోన్, సో రిజెక్టెడ్ ద లోన్ ఆఫ్ ద ఇండియా. గవర్నమెంట్ ఏం చేసి వరల్డ్ బ్యాంక్ అండ్ ఐఎంఎఫ్ ఏం చేసింది, లోన్ని రిజెక్ట్ చేశారు. ఓకే, దే హ్యావ్ నాట్ అప్రూవ్డ్ ద లోన్ బికాజ్ ఆల్రెడీ వీఆర్ ఇన్ లోన్. ఓకే, వరల్డ్ బ్యాంక్ దగ్గర ఐఎంఎఫ్ దగ్గర మనం ఆల్రెడీ లోన్ తీసుకున్నాం. సో వరల్డ్ బ్యాంక్ అండ్ ఐఎంఎఫ్ దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ ఓకే వన్ మోర్ న్యూ లోన్. ఓకే, సో బ్యాంక్స్ కూడా అంతే కదా, మనం ఆల్రెడీ లోన్ తీసుకుంటే మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఓకే కొత్త లోన్ అనేది ఫ్రెష్ లోన్ అనేది ఏ బ్యాంకు ఇవ్వదు. ఇన్ ద సిమిలర్ వే what happens, okay World Bank and IMF are not giving loan to the India. So during that period of time, okay, so PV Narasimha Rao, okay, so PV Narasimha Rao is the prime minister. Okay, so he is the prime minister during that period of time. Okay, he is from Congress, so Congress is ruling us during that period of time. Okay, in 1990s, so Congress is in power. So PV Narasimha Rao is the prime minister and Manmohan Singh, former prime minister, okay, Manmohan Singh, okay, is the finance minister. Okay, so evaru PV Narasimha Rao and Manmohan Singh is the finance, okay, Manmohan Singh is the finance minister and PV Narasimha Rao is the prime minister. సో వీళ్ళిద్దరు ఏమయ్యారు, వీళ్ళిద్దరూ వరల్డ్ బ్యాంక్ని అప్రోచ్ అయ్యి లోన్ కోసం అప్రోచ్ అయ్యారు. బట్ వరల్డ్ బ్యాంక్ అండ్ ఐఎంఎఫ్ హ్యాస్ రిజెక్టెడ్ ద లోన్. బట్ సో యూ కెన్ సీ హియర్ వై, బికాస్ సో వీఆర్ ఆల్రెడీ ఓకే, సో ఇన్ ద లోన్ వీఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద డెప్ట్ బర్డెన్ ఆఫ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ అండ్ ఐఎంఎఫ్. ఓకే, వరల్డ్ బ్యాంక్ ఐఎంఎఫ్ దగ్గర మనం ఆల్రెడీ లోన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి కొత్త లోన్ ఇవ్వట్లేదు. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, సో on one condition, only on one condition, so World Bank and IMF are ready to give loan to India. Okay, so oka condition paina World Bank okay India ki loan ivadaniki ready ga undi. India condition, so implementation of LPG policies. So before that, so what we are closed economy. So now what the World Bank is doing, the World Bank is asking our government in order to open the economy. Okay, what the government is, okay, what the World Bank is asking, World Bank is asking us to liberalize, privatize and globalize the entire economy. So that's how LPG policies are introduced in our country in 1990s. Okay, in 1991 LPG policies or LPG reforms are brought by the government. Okay, so
because of this reason. This is the immediate cause, okay, for the implementation of LPG policies in our country. ఓకే, సో ఎల్పిజి పాలసీస్ ఎందుకు వచ్చాయి? బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్లో క్రైసిస్ వచ్చింది. సో మరి ఆ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్లో క్రైసిస్ని క్లియర్ చేయాలంటే గవర్నమెంట్కి ఇంకో ఆప్షన్ లేదు లోన్ తీసుకోవడం తప్ప. సో గవర్నమెంట్ లోన్ తీసుకోవడానికి వరల్డ్ బ్యాంక్ దగ్గర అప్రోచ్ అయినప్పుడు వరల్డ్ బ్యాంక్ ఏం చేసింది, ఒక కండిషన్ పైన లోన్ ఇస్తాము అని చెప్పేసి, ఓకే, సో వరల్డ్ బ్యాంక్ ఇండియాతో అగ్రిమెంట్ చేసుకొని సో ఎల్పిజి పాలసీస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తేనే లోన్ ఇస్తామని లోన్ అప్రూవల్ అనేది ఇచ్చారు. సో అలా మనకి ఎల్పిజి పాలసీస్ మన కంట్రీలోకి వచ్చాయి 1991లో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్. ఓకే, ఎల్ మీన్స్ వాట్? లిబరలైజేషన్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ. సో దట్ మీన్స్ ద ఎకానమీ షుడ్ బి రెస్ట్రిక్షన్ ఫ్రీ. ఓకే, రెస్ట్రిక్షన్ ఫ్రీ ఇన్ ద సెన్స్, okay, so it is not tax free. Okay, so the rules and regulations should not restrict any country. Okay, so for the movement of goods and services or labor or capital, whatever it is. Okay, privatization means, okay, so transferring the assets, okay, transferring the public, okay, transferring the ownership of public assets to private individuals. Okay, so that is called privatization. Globalization means connecting the entire world through, okay, so to different modes of transportation or communication and whatever it might be. Okay, so what? Connecting the countries. Okay, liberalization means freeing the economy. Okay, so the trade must be restriction free. Privatization means, okay, so opening the assets for the private sector. Okay, globalization means connecting the different parts of the world. Okay, so connecting with different countries in the entire world. Okay, so that is what LPG, liberalization, privatization and globalization. Okay, so there is one more background for the LPG policies, introduction of LPG policies in our country. So before 1990s we were closed economy. Okay, so during that period of time, so the government has, okay, introduced MRTP Act in 1960s. The government introduced MRTP Act, Monopoly Restrictive Trade Practices Act. Monopoly Restrictive Trade Practices Act. Okay, so another one is, okay, so we have many restrictions in the case of import of technology. Okay, so that means what? We need to take prior permission. Okay, so we need to take the permission of the government. In order to, okay, import or export the technology or import or export the capital goods and services, that is machinery, okay, and equipments, whatever it might be, plant and machinery. And also, okay, so government has licensing policy. Okay, so every industry or every company, so whenever any company or any industry are established, okay, so they have to take license from the government. Okay, ఏదైనా కంపెనీ కానీ ఇండస్ట్రీని కానీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి లైసెన్స్ తీసుకోవాలి. ఓకే, సో అండ్ ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ఫేస్డ్ ద బ్యూరోక్రటిక్ ప్రాబ్లమ్. Okay, because of all these factors, what our economic growth was very low. So due to all these factors, so before 1990, so if we clearly observe, so due to all these factors, our economic growth was very low. You can see if you look at the MRTP Act, Monopoly Restrictive Trade Practices, the government has put upper ceiling. Okay, so the government has put upper limit for the production of goods and services. Okay, or okay, it has put upper limit for the investment in order to restrict the monopolies. ఓకే, సో ఎకనామీలో మోనోపోలీస్ని ఎంటర్ కాకుండా ఉండడం కోసం గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది? రెస్ట్రిక్షన్స్ అనేది పెట్టింది. ఓకే, ఏం రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టింది? సో ప్రొడక్షన్కి సీలింగ్ అనేది పెట్టింది, అప్పర్ సీలింగ్. ఓకే, ఇన్వెస్ట్మెంట్కి సీలింగ్ పెట్టింది. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ ఓకే, ఎనీ ఇండివిజువల్ ఓకే కెనాట్ ఇన్వెస్ట్ ఓకే మోర్ దెన్ ఏ సర్టెన్ లెవెల్ ఆఫ్ అమౌంట్. ఒక సర్టెన్ లెవెల్ ఆఫ్ అమౌంట్ తర్వాత సో ఏ ఇండివిజువల్ కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చేయడానికి లేదు. ఓకే, సో ఈవెన్
ప్రొడక్షన్ కూడా అప్ టు సర్టెన్ లెవెల్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ని మాత్రమే ప్రొడక్షన్ చేయాలి ఏ కంపెనీ అయినా కూడా. సో దానికి ఒక సర్టెన్ లిమిట్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, గవర్నమెంట్ కనుక 100 గూడ్స్ లిమిట్ పెడితే ఏమవుతుంది, 100 గూడ్స్ తర్వాత ప్రొడక్షన్ చేయడానికి లేదు. సో ఇట్లా మొనోపోలీస్ని రెస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, MRTP యాక్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. అండ్ టెక్నాలజీ, సో మనకి టెక్నాలజీని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలన్నా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలన్నా ముందు గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ తీసుకున్న తర్వాతనే ఇంపోర్ట్ కానీ ఎక్స్పోర్ట్ కానీ చేయాలి. అండ్ క్యాపిటల్ మెషినరీ, ఓకే, సో ఇవి కూడా క్యాపిటల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ని కూడా ఎక్స్పోర్ట్ కానీ ఇంపోర్ట్ చేయాలంటే సో గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ అనేది నెసెసిటీ. అండ్ లైసెన్సింగ్, సో ఏ కంపెనీని కానీ ఏ ఇండస్ట్రీస్ని కానీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అంటే సో గవర్నమెంట్ యొక్క పర్మిషన్ తీసుకున్న తర్వాతనే ఏ ఇండస్ట్రీస్ని కానీ, ఓకే, సో కంపెనీస్ కానీ లేదా ఆర్గనైజేషన్స్ని కానీ, ఓకే, ఏ ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ అయినా కూడా సో గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ లేకుండా, ఓకే, మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి లేదు. అండ్ బ్యూరోక్రటిక్స్, సో బ్యూరోక్రటిక్స్ ఏం చేసేవాళ్ళు, గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్. సో గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ ఏంటి, సో లైసెన్స్ తీసుకునేటప్పుడైనా కూడా, ఓకే, సో లైసెన్స్కి లాట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంటేషన్ అనేది రిక్వైర్మెంట్ అనేది ఉండేది. ఇప్పుడు మనం బ్యాంక్లో లోన్ తీసుకోవాలంటే డాక్యుమెంటేషన్ ఎంత నెసెసిటీయో, ఇప్పుడు లైసెన్స్ కూడా తీసుకోవాలంటే సో ఎంత డాక్యుమెంటేషన్ అనేది అంత నెసెసిటీ. సో బ్యూరోక్రాట్స్ కరప్టెడ్ అవ్వడం వల్ల సో ఏమైంది, ఓకే, సో లైసెన్సింగ్ అనేది చాలా లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం తీసుకునేది. ఓకే, సో దానివల్ల కొత్త ఇండస్ట్రీస్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వట్లేదు. సో దానివల్ల ప్రొడక్షన్ లెవెల్స్ అనేది పెరగట్లేదు. ఓకే, క్యాపిటల్ని మెషినరీని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంటే గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ కావాలి. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్స్ అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీస్ ఏం చేస్తున్నాయి, ఓల్డ్ మెషినరీ, ఓకే, ట్రెడిషనల్ టెక్నిక్స్తో ప్రొడక్షన్ అనేది చేస్తున్నారు. న్యూ మెషినరీని కానీ టెక్నాలజీని కానీ సో వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకోలేకపోతున్నారు. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఉంటేనే అడాప్ట్ చేసుకోవాలి. గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ కావాలంటే ఇక్కడ బ్యూరోక్రటిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఫేస్ చేస్తున్నాం. అండ్ MRTP కూడా ఒక ప్రాబ్లం అయింది. సో వీటన్నిటి రీజన్స్ వల్ల ఏమైంది, ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది చాలా లో ఉంది. దానివల్ల గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, సో వరల్డ్ బ్యాంక్ చెప్పగానే LPG పాలసీస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. Okay, so because of all these factors, so LPG policies are introduced in our country. So under LPG reforms, okay, the government has abolished the MRTP Act. Okay, the government has abolished the licensing policy. Okay, so అంటే MRTP యాక్ట్ అనేది లేదు. సో ఎంతైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొచ్చు, ఎంతైనా ప్రొడక్షన్ అనేది చేయొచ్చు. 1990sలో ఏం చేశారు, ఓకే, LPG పాలసీ రిఫార్మ్స్, ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చారు. దాంట్లో MRTP యాక్ట్ని, ఓకే, సో అబాలిష్ చేశారు. ఓకే, లైసెన్సింగ్ పాలసీని అబాలిష్ చేశారు. ఓకే, సో దానివల్ల బ్యూరోక్రటిక్ ప్రాబ్లం కూడా పోయింది. సో అండ్ ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ మెషినరీ అండ్ టెక్నాలజీ. సో ఇంపోర్ట్స్లో టెక్నాలజీని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలన్నా, మెషినరీ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలన్నా, ఓకే, సో గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో గవర్నమెంట్ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకోకుండానే ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవడానికి గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, సో అందరికీ పర్మిషన్ అనేది ఇచ్చింది ఆన్ సర్టెన్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. ఓకే, దే హ్యావ్ గివెన్, ఓకే, ఫ్రీ పర్మిషన్ టు ఆల్ ద ఇండివిజువల్స్ టు ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఇంపోర్ట్ ద టెక్నాలజీ. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఏమైంది, LPG పాలసీస్లో ఇండస్ట్రియల్ రెజల్యూషన్లో ఏం చేసింది గవర్నమెంట్. ఓకే, ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ, న్యూ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీలో గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, వీటన్నిటిని బ్యాన్ చేసేసింది. సో దానివల్ల ఓకే మనకి ఏమైంది, ర్యాపిడ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది సో వీ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్. ఓకే, ఆఫ్టర్ 1990s, సో వాట్ వీ హ్యావ్ ర్యాపిడ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్. Okay, after 1991 what we have rapid economic growth because of the introduction of LPG policies. Okay, so under LPG reforms we have brought industrial sector reforms. Okay, so whatever we have discussed, all those are industrial policy reforms. Okay, so industrial sector reforms. Okay, banking sector reforms. Okay, in the banking sector also what we have, okay, earlier, okay, so the government has put limit for the bank, okay, for banks, okay, for lending of loans or for accepting of deposits. Okay, government ఏం చేసింది, బ్యాంక్స్కి లోన్స్ లెండ్ చేయాలంటే అప్పర్ లిమిట్ అనేది పెట్టింది. ఓకే, సో డిపాజిట్స్ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేయడానికి అప్పర్ లిమిట్ అనేది పెట్టింది బ్యాంక్, ఓకే, గవర్నమెంట్. అండ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది ఫిక్స్డ్, గవర్నమెంట్ యూస్డ్ ఫిక్స్డ్. ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది ఫిక్స్డ్ ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ బ్యాంక్స్లో డిఫరెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది ఛార్జ్ చేస్తారు.
ఒకప్పుడు అలా లేదు. ఓకే, సో ఒకప్పుడు ఏమయ్యేది, ఆర్బీఐ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని ఫిక్స్ చేసేది. ఆర్బీఐ ఏ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అయితే ఫిక్స్ చేస్తుందో ఆ ఇంట్రెస్ట్ రేట్కే అన్ని బ్యాంక్స్ లోన్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో అదే ఇంట్రెస్ట్ రేట్కి డిపాజిటర్స్కి కూడా ఆర్బీఐ లోన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని ఫిక్స్ చేస్తుంది. సో దానివల్ల ఓకే బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ కూడా చాలా డల్గా నడిచేది. బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ కూడా అంత డెవలప్డ్ కాదు. ఓకే, బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో కూడా టెక్నాలజీని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలన్నా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలన్నా కూడా ఓకే గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ అనేది నెసెసిటీ. ఓకే, బ్యాంక్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే లైసెన్స్ తీసుకోవాలి. సో ఓకే different concepts are existed over here. So due to all these factors you can see even okay banking sector is also not well developed. So under banking sector reforms, what the government has done, the government has okay so removed all these restrictions. Now okay it has made banks okay earlier RBI interest rate ni fix chesedi, ippudu emaindi so banks ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది ఫిక్స్ చేస్తున్నారు. సో దట్స్ వై వీ కెన్ సీ ఇన్ డిఫరెంట్ బ్యాంక్స్ డిఫరెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ విల్ బి ఎగ్జిస్టెడ్. సో ఇఫ్ యూ గో ఫర్ లోన్ ఓకే డిఫరెంట్ బ్యాంక్స్ విల్ ఆఫర్ ఓకే లోన్ ఎట్ డిఫరెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్. ఓకే ఒకే లోన్ని లైక్ 1 lakh రూపీస్ లోన్ ఉంది, సో డిఫరెంట్ బ్యాంక్లో డిఫరెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది ఛార్జ్ చేస్తారు. సో దట్ ఓకే వీ కెన్ సీ. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ హ్యాపెండ్ అండర్ ఎల్పిజి పాలసీస్. So under LPG policy we have industrial sector reforms, business sector reforms, even agriculture sector reforms are also brought. Okay, so moving a part of that, so we'll move on to globalization and the Indian economy. So you can see a consumer in today's world, okay, so a consumer in today's world have a wide choice of goods and services before us. Okay, so in today's world okay if you clearly see in the today's world, so a consumer has more choices. Okay, a consumer has more choices. Okay, like yesterday I said the example of okay soft drinks. Okay, in the case of soft drinks before 1990s if you clearly observe, so what we have only 3 types of cool drinks like Pepsi, Coca-Cola and Thumbs Up. Okay, so we have only 3 varieties okay in the case of soft drinks before 1990s. So before 1990s what we have only three types of soft drinks that are available to our country, so that are available to our consumers. So for our consumers we have only 3 choices earlier, but now in the present days you can see okay what happened in the present day. In the present day if you look at the soft drinks okay, so what we have thousands of varieties that are available to the people. Okay, thousands of varieties anedi available unnai people ki. So what is the difference? So before 1990s we were closed economy, there were restrictions, and now you can see all the restrictions has been removed. Okay, so that's why what we have more choice. So we are connected with the different parts of the world. So all the countries okay different countries, whatever the goods and services that are available in America are also available in our country. ఓకే, సో ఒకప్పుడు మనకి ఏమయ్యేది, మన కంట్రీలో ప్రొడ్యూస్ అయిన గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ మాత్రమే అవైలబుల్ ఉండేటివి, లేదా ఒక 2-3 కంట్రీస్ నుంచి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అవైలబుల్ ఉండేది. ఓకే, సో ఇప్పుడు అమెరికాలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే వస్తువులు కూడా మన దగ్గర అవైలబుల్ ఉంటున్నాయి. సో ఓకే, సో అమెరికాలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటివి కాదు, డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయినా కూడా మన కంట్రీలో ఆ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అనేది అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో వై, వాట్ ఈస్ ద రీజన్? బికాస్ ఆఫ్ LPG, because of liberalization, privatization and globalization. So what we have done, so we have wide variety of options okay in the consumption of goods and services. Okay, earlier before 1990s, so whoever the people are existed, for them okay they don't have that much choice. వాళ్ళకి అప్పుడు అంత చాయిస్ లేకపోయేది, ఇప్పుడు మనకి ఏముంది, చాలా చాయిస్ అనేది ఉంది. Okay, now you can see such wide ranging choice of goods in our markets is relatively rich and phenomena. You wouldn't have found such a wide variety of goods in Indian markets even 2 decades back. In a matter of years our markets have been transformed. Okay, you can see 2 decades, that means okay before 1990s okay if you observe we don't have that much wide variety of goods and services. Okay, so 2 decades ante so 1990s before ganaka manam observe cheste anta wide variety of goods and services manaku available levu, but in the present days what we have okay that much wide variety of goods and services. Okay, that much markets have been changed. Okay, markets ఏమయ్యాయి, అంతగా చేంజ్ అయ్యాయి.
ఓకే, గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ చాలా వెరైటీ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అవైలబుల్ అంత ఓకే అవైలబుల్ అయ్యేంతగా చేంజ్ అయ్యాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ హ్యాపెన్ బికాస్ ఆఫ్ ఎల్పిజి పాలసీస్. ఓకే, యూ కెన్ సీ until the middle of the 20th century the production was largely organized within the countries. What crossed the boundaries of these countries were raw material, foodstuff and finished products. So earlier, so we used to produce the goods and services within the country and we used to consume. Okay, but okay, so after the implementation of LPG policies, what happened? So okay, even raw material is shifting from one country to another country. Foodstuff and final products, whatever we are producing, okay, it is crossing the boundaries. Earlier it never crossed the boundaries, but you can see after 1990s, so what happened? So goods and services, whatever the goods and services we are producing, all are okay crossing the boundaries, different boundaries, that you can see. And you can see a large MNC okay producing industrial equipment designs its products in research centers in the United States and then has a components manufactured in China. These are then shipped to Mexico and Eastern Europe, where the products are assembled and final okay finished products are sold all over the world. Meanwhile, the company's customers care is carried out through call centers located in India. Okay, you can see okay this was okay they have given an example of MNCs here. So if you look at the example of MNCs, okay, so how the spreading of production by an MNC. So you can see how the production has been spread all over the world. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎంఎన్సీ ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఇచ్చారు. సో అక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ప్రొడక్షన్ అనేది ఎంటైర్ వరల్డ్లో ఎలా స్ప్రెడ్ అయింది. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, ఓకే ఒక ఎంఎన్సీ ఏం చేస్తుంది, ఓకే లార్జ్ ఎంఎన్సీ ఓకే ప్రొడ్యూసింగ్ ఇండస్ట్రియల్ ఎక్విప్మెంట్స్, ఓకే ఇండస్ట్రియల్ ఎక్విప్మెంట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అది ఎక్కడ డిజైన్ అవుతుంది, యునైటెడ్ స్టేట్లో. సో ఆ ప్రోడక్ట్స్ని డిజైన్ చేస్తారు, కాంపోనెంట్స్ని చైనాలో ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. ఓకే, సో వాటిని మెక్సికోకి ఈస్టర్న్ యూరోప్కి షిప్ చేసి అక్కడ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ని అసెంబుల్ చేస్తారు. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ ఒక కంట్రీలో ఏం చేస్తున్నారు, డిజైనింగ్ అనేది చేస్తున్నారు. ఒక కంట్రీలో ఓకే పార్ట్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు, ఇంకో కంట్రీలో ఏం చేస్తున్నారు, ఓకే అసెంబుల్ చేస్తున్నారు. అండ్ దే ఆర్ సెల్లింగ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. అండ్ కస్టమర్ కేర్ వచ్చేసి ఇండియాలో ఓకే సో కస్టమర్ కేర్ ద్వారా సర్వీసెస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో అంటే ప్రొడక్షన్ అనేది ఎంటైర్ వరల్డ్లో ఎలా స్ప్రెడ్ అయింది అనేది మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. So this is a call center in Bangalore equipped with telecom facilities and access the internet to provide information and support to the customers abroad. So ఇక్కడ మనకు చూడొచ్చు. Okay, so in the photo you can see this is a customer care center. So what they are doing, they are operating in Bangalore. Okay, so and they are rendering the services to the abroad. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, వీరు ఎక్కడ ఆపరేట్ చేస్తున్నారు, బెంగళూరులో ఆపరేట్ చేస్తున్నారు, ఇండియాలో ఆపరేట్ చేస్తున్నారు. అండ్ వాళ్ళ కస్టమర్స్ ఇక్కడ అబ్రాడ్లో ఓకే డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్కి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళ యొక్క సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో దట్స్ హౌ యూ కెన్ సీ. ఓకే, సో ద ప్రొడక్షన్ హ్యాస్ బిన్ స్ప్రెడ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ ద ఎల్పిజి పాలసీస్. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ సీ interlinking production across the countries. So in general, MNCs set up production where it is close to the markets, where there is a skilled and unskilled labor available at low cost. Okay, generally MNCs ని ఎక్కడ సెటప్ చేస్తారు, ఎక్కడైతే మార్కెట్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయో అక్కడ సెటప్ చేస్తారు. ఓకే, సో సెటప్ ప్రొడక్షన్ వేర్ ఇట్ క్లోజ్ టు ద మార్కెట్స్. సో అక్కడ ఎక్కడ ప్రొడక్షన్ చేస్తారు MNCs, ఓకే సో వాళ్ళ యొక్క కంపెనీస్ని ఎక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు, మార్కెట్స్కి దగ్గరలో ఉన్న ప్లేసెస్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు, ఎక్కడైతే స్కిల్డ్ అండ్ అన్స్కిల్డ్ లేబర్ అవైలబుల్ ఓకే ఉంటారో, లో కాస్ట్కి ఎక్కడైతే అవైలబుల్ ఉంటారో సో అక్కడ సో వాళ్ళ యొక్క కంపెనీస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు. అండ్ వేర్ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ అష్యూర్డ్. ఓకే, సో ఎక్కడైతే ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనేది అవైలబుల్ ఉంటాయో అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు. ఇన్ అడిషన్ MNCs మైట్ లుక్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ పాలసీస్ దట్ లుక్ ఆఫ్టర్ ద ఇంట్రెస్ట్. సో MNCస్ని ఎక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు, గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ఎక్కడైతే MNCస్కి ఫేవరబుల్ ఉంటాయో వాటి దగ్గర ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు. ద మనీ దట్ ఈస్ స్పెంట్ టు బై అసెట్స్ సచ్ యాజ్ ల్యాండ్, బిల్డింగ్, మెషిన్స్ అండ్ అదర్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. So whatever the money that is spent by the MNCs in order to purchase land, building, machines and other equipments, so we call it as investment. And investment made by MNCs is called foreign direct investment. So whatever the investment that is done by the MNC companies, so that is called foreign direct investment. Okay, so whatever the money that is spent by
okay, MNCs on land, building, machines and other equipments is called foreign direct investment. సో MNCs ఏవైతే డబ్బులు ఖర్చు పెడుతుందో ల్యాండ్ని, ఓకే, బిల్డింగ్స్ని, మెషిన్స్ని, ఎక్విప్మెంట్స్ని కొనడానికి ఏదైతే డబ్బులు ఖర్చు పెడుతుందో దాన్ని మనం ఏమంటాం, ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటాం. ఓకే, సో హియర్ ఆల్సో దే హ్యావ్ గివెన్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో ఫోర్డ్ మోటార్స్, okay, so you know the famous company of America, okay, is one of the world's largest automobile manufacturers with production spread over 26 countries of the world. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ప్రొడక్షన్ అనేది 26 కంట్రీలో స్ప్రెడ్ అయిందంట. సో అంటే డిఫరెంట్ పార్ట్స్ అనేది డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో ఓకే ప్రొడ్యూస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. వాటన్నిటిని ఒక దగ్గరికి షిఫ్ట్ చేసి అక్కడ అసెంబుల్ చేసి డిఫరెంట్ పార్ట్స్కి సేల్ చేయడం అనేది, డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్కి సేల్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. Ford Motors came into India in 1995 and spent 1700 crore, okay, to set up a large plant near Chennai. Okay, so this was done in collaboration with Mahindra and a major Indian manufacturer, okay, of jeeps and trucks. Okay, Mahindra to tie up here. By the year 2017, Ford Motors was selling 88,000 cars in the Indian markets, while another 181,000 cars were exported from India to South Africa, Mexico, Brazil and United States. Okay, so the company wants to develop Ford India as a component supplying base for its other plants across the globe. So Ford Motors అనేది మన కంట్రీలో ఎప్పుడు ఎంటర్ అయింది, 1995లో ఎంటర్ అయింది, and they have invested 1700 crores in our country to set up large plant in Chennai. ఒక లార్జ్ ప్లాన్ని సెటప్ చేయడానికి చెన్నైలో ఏం చేశారు, 1700 crores రూపీస్ని స్పెండ్ చేశారు. సో వాళ్ళు ఎవరితో టైఅప్ అయ్యారు, మహేంద్రా అండ్ మహేంద్రాతో టైఅప్ అయిపోయారు. ఓకే, సో దే ఆర్ ఓకే మేజర్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఆఫ్ జీప్స్ అండ్ ట్రక్స్. ఓకే, మహేంద్రా వాళ్ళు మన కంట్రీలో జీప్స్ అండ్ ట్రక్స్ని ప్రొడక్షన్ చేసేవాళ్ళు. ఓకే, సో బై ద ఇయర్ 2017 ఫోర్డ్ మోటార్స్, ఓకే, 1995 నుంచి 2017 వరకు అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో బై ద ఇయర్ 2017 you can see Ford Motors were selling 88,000 cars in our country. Okay, they are selling 88,000 cars in our country, and they are even exporting 181,000 okay cars to okay South Africa, Mexico, Brazil and United States. So you can see, okay, this is how Ford Motors are established. So already I stated you, okay, before 1990s India is a closed economy, so we did not allow the foreign direct investment. Okay, so after 1990s we are allowing foreign direct investments. So that's why you can see Ford Motors has entered our country in 1995. Before that it has not entered. So what is the reason? So before that we were closed economy. The government has not given any permission to foreign companies in order to set up the industries in our country. So because of that reason. So next, if you look at foreign trade integration of markets. So here how foreign trade and okay markets were integrated. So in all over the country the markets were integrated because of globalization and liberalization policies. Okay, due to liberalization, what is liberalization? Restriction free trade. Okay, so the aim of WTO, World Trade Organization, okay, always what the World Trade Organization, they want to liberalize the trade. Liberalize the trade means restriction free trade. Okay, there should be no restrictions for the movement of goods and services. That means there should be no restrictions for the transactions, whatever the transactions we are making, that is buying and selling of goods and services from one country to another country. So that was the aim of World Trade Organization. So under liberalization, so it is called restriction free trade. Okay, so the objective of World Trade Organization is restriction free trade. So that means there should be no restrictions for the movement of goods and services from one place to another place. Okay, so that means what? Liberalization means what? Any company can come to our country and sell the goods and services, and we can go to any country to sell the goods and services. Okay, మన కంట్రీకి ఎవరైనా రావచ్చు. ఓకే, ఎవరైనా గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ని సేల్ చేయొచ్చు. మనం కూడా ఏ కంట్రీకి వెళ్ళైనా కూడా గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ని సేల్ చేయొచ్చు. సో అది WTO యొక్క ఆబ్జెక్టివ్. సో దానికోసమనే ఏం చేశారు, లిబరలైజేషన్ పాలసీని తీసుకొచ్చారు. లిబరలైజేషన్లో ఏంటి, సో మనము ఎటువంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టడానికి లేదు.
okay, under liberalization agreement. So in 1990s, what we have done, we have taken, okay, so a loan, okay, so we have taken loan from the World Bank on the agreement of introduction of LPG policies. So under LPG policies, so liberalization is one. So we have made agreement with the World Bank that, okay, we should not, okay, we are not going to restrict any company, okay, in order to enter Indian market. ఓకే, సో ఏ కంపెనీని కూడా, అంటే వరల్డ్లో ఏ కంపెనీని కూడా, అంటే డబ్ల్యూటీఓలో ఏవైతే మెంబర్స్ ఉన్నాయో ఆ మెంబరింగ్ కంట్రీస్ని మనము మన కంట్రీలో ఎంటర్ అవ్వడానికి రెస్ట్రిక్షన్స్ అనేది పెట్టడానికి లేదు. అంటే డబ్ల్యూటీఓలో ఎవరైతే మెంబరింగ్ కంట్రీస్ ఉంటాయో ఆ కంట్రీస్ నుంచి ఏ కంపెనీ వచ్చి మన కంట్రీలో కూడా గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ సేల్ చేసినా మనం ఎటువంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టడానికి లేదు. సో దట్ ఇస్ ద రీజన్ యూ కెన్ సీ. ఓకే, సో హియర్ దే హ్యావ్ గివెన్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ చైనా. సో హియర్, ఓకే, so China manufacturers learn of an opportunity to export the toys to India, where the toys are sold at high price. Okay, so we are selling the toys at high prices because of, okay, low skills. Okay, we have low skills in the production of toys. Okay, మన ప్రొడక్షన్ స్కిల్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉన్నాయి టాయ్స్ ప్రొడక్షన్లో. సో దట్స్ వై ద కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఈస్ హై. అండ్ ఓకే, సో చైనా హ్యాస్ టేకెన్ ద ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ దట్, and Chinese, okay, they are producing the, okay, so toys at very cheaper prices and new designs are available. Okay, so they are using the technology, okay, with a low cost they are producing more number of toys, so that means the cost of production is cheaper. So that is why they are able to sell the goods and services at low prices. Okay, so they are producing in large scale even. So as they are producing the goods and services in large scale, so they are getting, okay, so the cost of production is very much low. Okay, so the cost of production is very much low and they are able to sell the goods and services at cheaper prices. Okay, so in China enti, so they have the skills to produce the toys. So వాళ్ళు ఏం చేశారు, తక్కువ రేటుకి, ఓకే, టాయ్స్ని మన కంట్రీలో సేల్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. సో విత్ ఇన్ ఏ 1 year పీరియడ్, సో ఓకే, 1 year పీరియడ్లో ఏమైంది, సో 70 to 80% ఆఫ్ ద టాయ్స్ షాప్స్ హ్యావ్ రీప్లేస్డ్ ద ఇండియన్ టాయ్స్ విత్ ద చైనీస్ టాయ్స్. ఓకే, సో ఒక 1 yearలోనే ఏమైంది, సో మొత్తం ఇండియన్ టాయ్స్ అంతా చైనీస్ టాయ్స్తో రీప్లేస్ అయ్యాయి. ఓకే, సో టాయ్ షాప్స్లో, ఇండియన్ టాయ్ షాప్స్లో మొత్తం, ఓకే, చైనీస్ టాయ్ షాప్స్తో నిండిపోయాయి. ఓకే, సో దట్స్ హౌ, ఓకే, దట్ ఈస్ ద థింగ్ వాస్ హ్యాపెన్ హియర్. సో వాట్ హ్యాపెన్, దిస్ ఈస్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ట్రేడ్. సో వాట్ హ్యాపెన్, ఓకే, సో వై దిస్ వాస్ హ్యాపెన్, బికాస్ ఆఫ్ ట్రేడ్. So okay, so with the trade we have liberalized the trade, so we don't have any restrictions, so China can come to our country and they can sell the goods and services. So we cannot stop China to sell goods and services in our country because we have done agreement with the World Bank under liberalization, privatization and globalization policies. Okay, liberalization, privatization and globalization agreement ద్వారా మనం ఏం చేసాం, ఓకే, సో వరల్డ్ బ్యాంక్తో అగ్రిమెంట్ అనేది చేసాం. సో ఏంటి, liberalize the economy. So when we liberalize the economy, what happened, so any country can come to our country and sell the goods and services. In the similar way, China entered our toy industry, and okay, so when they entered in our okay, toy industry, we are selling the toys at higher prices. So when they entered, they started selling the Chinese toys at lower prices. So because of that, within a year what happened, so entire Indian toy shops are replaced by the, okay, Chinese toys. Okay, Indian toys అంతా కంప్లీట్గా చైనీస్ టాయ్స్తో రీప్లేస్ చేశారు. సో ఇప్పుడు కనుక మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే, బయటికి వెళ్ళి చూస్తే చైనా ప్రోడక్ట్స్ చాలా అవైలబుల్ ఉంటాయి. ఈవెన్ వాట్ ఎవర్ ద మొబైల్ ఫోన్స్ వీఆర్ యూజింగ్, మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ చైనా ఓన్లీ. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద మొబైల్ ఫోన్స్, మనం కనుక ఒకవేళ క్లాస్లో ఒక 30 members ఉంటే ఆల్మోస్ట్ 20 members దానిక చైనా మొబైల్సే యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో అంటే చైనాలో, ఓకే, చైనా నుంచి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ మన కంట్రీలోకి ఎంటర్ అవుతున్నాయి. సో మనం ఎన్నోసార్లు చెప్పుకుంటాం, ఓకే, బ్యాన్ చైనీస్ ప్రోడక్ట్స్ అని చెప్పేసి. ఈవెన్ క్రాకర్స్ కూడా, దివాళీ టైంలో క్రాకర్స్ కూడా, మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్రాకర్స్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ చైనా ఓన్లీ. ఓకే, సో ఎందుకు, గవర్నమెంట్ కెనాట్ రెస్ట్రిక్ట్. ఓకే, మనం ఏం చేస్తాం, ఓకే, మనం చైనా ప్రోడక్ట్స్ కొనడం వల్ల మనం ఏమంటున్నాం, సో యాజ్ ఎ ప్యాట్రియాటిక్ వీ షుడ్ నాట్ బై చైనీస్ ప్రోడక్ట్స్ అని చెప్పేసి అంటాం. అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, అక్కడ ఒక డిబేట్ వచ్చినప్పుడు, సో విల్ బ్లేమ్ ద గవర్నమెంట్. ఓకే, వాట్ విల్ బ్లేమ్ ద గవర్నమెంట్, వై, okay, government is allowing them to sell the goods and services in our country.
మనం ఏం చేస్తాం, గవర్నమెంట్ని బ్లేమ్ చేస్తాం. చైనాని ఎందుకు అలౌ చేస్తున్నాం గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ని మన కంట్రీలో సేల్ చేయడానికి. ఓకే, సో చైనీస్ ప్రోడక్ట్స్ని గవర్నమెంట్ ఎందుకు బ్యాన్ చేయట్లేదు అని చెప్పేసి మనం ఏం చేస్తాం, డిబేట్ అండ్ డిస్కషన్ పెడతాం. బట్ ఇన్ రియాలిటీ వాట్ హ్యాపెన్స్, వీ కెనాట్ రెస్ట్రిక్ట్ ద goods and services that are coming from China because of LPG policies. Okay, so that is the case. So it might be, so like you can see here also they have mentioned that. So you can see for Chinese toy makers, okay, so this provides an opportunity to expand business. The opposite is true for the Indian toy makers. ఓకే, ఒకవేళ ఇది కనుక మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే చైనీస్ టాయ్స్ మేకర్స్కి ఏమైంది, ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఎ బూమ్ ఫర్ దెమ్. వై? దే కెన్ ఎక్స్పాండ్ ద బిజినెస్. ఓకే, సో వాళ్ళకి ఇది ఒక ఆపర్చునిటీని ప్రొవైడ్ చేసింది. ఏం ఆపర్చునిటీని? వాళ్ళ బిజినెస్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవడం కోసం ఆపర్చునిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేసింది. కానీ ఇండియన్ మార్కెటర్స్, దట్ మీన్స్ ఇండియన్ టాయ్ మేకర్స్కి ఏంటి, సో దీనివల్ల ఏమైంది, ఎల్పిజి పాలసీ వల్ల, ఓకే, సో దే హ్యావ్ లాస్ ద జాబ్స్. ఓకే, చైనీస్ టాయ్ మేకర్స్కి ఏంటి, అది బెనిఫిట్ అయింది. ఇండియన్ టాయ్ మేకర్స్కి ఏంటి, అది నష్టం జరిగింది. ఓకే, సో దట్స్ హౌ. సో వీ హ్యావ్ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ఎల్పిజి, సో దాట్ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్. అండ్ హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ factors that have enabled globalization. So what are the factors that led to globalization of the economy? Okay, so why we are connected with different parts of the world? Okay, what are the factors that led to connect different parts of the world? Okay, so manam different, okay, world to connect avvadaniki, so what are the reasons? Okay, so first one is technology. Okay, so first reason is that technology. So because of technology what we have done, we have connected, okay, very well with the different parts of the world. Okay, especially if you look at the communication facilities, manam ganaka communication facilities ni ganaka clear ga observe cheste, okay, before Geo we are not well connected with even within the country. Okay, so within the country lo kuda manam enti, we are not well connected. We never made video calls to, okay, so each other before Geo. Okay, so before Geo ఏమైంది, before the advent of Geo we never connected with Indian people itself. Okay, so మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంటే డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీలో ఉన్న ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కూడా మనం కనెక్ట్ అవ్వలేకపోయాం. సో అదే జియో వచ్చిన తర్వాత, ఓకే, వెన్ దే హ్యావ్ గివెన్ 4G ఫ్రీ, ఓకే, 4G ఎప్పుడైతే ఫ్రీ ఇచ్చారో, సో అప్పుడు ఏమైంది, మనం, ఓకే, సో మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్, ఓకే, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా, ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ వీఆర్ కనెక్టెడ్. సో దర్, ఓకే, ఇట్ మైట్ బి ఎనీవేర్. ఓకే, సో ఎంత ఫారెస్ట్ ప్లేస్ అయినా కూడా మనం ఏమైంది, వీడియో కాల్స్ ద్వారా, సో వీ యూస్ టు కనెక్ట్. So in the similar way what, okay, the technology has connected the different parts of the world. So here you can see containers for transport of goods and services, okay, for transporting the goods and services from one place to another place. So what has helped? Ships, railways, planes and trucks. Okay, containers have led to huge reduction in port handling costs and increased speed with which exports can reach markets. You can see, so earlier we don't have the containers. When the containers entered into the transportation market, you can see, okay, the transportation has become, okay, much easier and the cost of transportation has been reduced because of the, okay, containers. Okay, containers ni use cheyadam valla emaindi, transportation cost anedi reduce ayyindi. Okay, even, okay, it can be containers ni handle cheyadam anedi chaala easy అయిపోయింది. ఓకే, సో దానివల్ల ఏమైంది, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ అనేది రెడ్యూస్ అయ్యాయి. సో వాటిని మనం ఈజీగా షిప్స్లో కానీ, రైల్వేస్లో కానీ, ప్లేన్స్లో కానీ, ట్రక్స్లో కానీ ఈజీగా మనం ఏం చేసుకోవచ్చు, లోడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో వాటిని ఈజీగా మనం లోడ్ చేయొచ్చు. సో వాటిని హ్యాండ్లింగ్ ఛార్జెస్ అనేది కూడా చాలా తక్కువ ఉండడం వల్ల, సో ద కాస్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది తగ్గడం వల్ల వీఆర్ ఏబుల్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ వన్ కంట్రీ టు అనదర్ కంట్రీ. సో ఇది కూడా టెక్నాలజికల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వల్ల మనం ఏమయ్యాం, so we have connected with the different parts of the world. Okay, so that we can see. And you can see information and communication technology, that is IT, has played a major role in spreading out production of services across the countries. Okay, so here they have given this, okay, example of newspaper magazine. Okay, here you can see. Okay, so you can see a news magazine published for London readers is to be designed and printed in Delhi
the text on the magazine is sent through internet to the Delhi office. You can see, okay, లండన్లో ఓకే ఏదైతే మ్యాగజైన్ని ఓకే సో మ్యాగజైన్ ప్రొడక్షన్ అయితే జరుగుతుందో, ఏదైతే మ్యాగజైన్ని పబ్లిష్ చేస్తున్నారో అది ఇండియాకి రీచ్ అవ్వకపోయేది. ఓకే, సో ఇన్ ద పాస్ట్ డేస్. సో అంటే ఏ కంట్రీలో మ్యాగజైన్ ఉందో ఆ కంట్రీకి మాత్రమే పరిమితమయ్యేది. ఆ కంట్రీ నుంచి మ్యాక్సిమం ఓకే సో ఆ మ్యాగజైన్ అనేది ఎక్స్పోర్ట్ చేసినా కూడా చాలా టైం పడుతుంది. సో అక్కడ జరిగే విషయాలు మనకి ఇక్కడి వరకు తెలిసేవి కావు. సో తర్వాత ఏమైంది, బికాస్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, బికాస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ, సో ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఏమైంది, సో వీ కెన్ ఈజీలీ స్ప్రెడ్ ఓకే వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో వరల్డ్లో ఎక్కడో జరిగిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ వరకు సో తొందరగా తెలుసుకోవడానికి పాసిబుల్ అవుతుంది. ఇది మ్యాగజైన్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఇచ్చారు. సో లండన్లో ఏమైంది, సో మ్యాగజైన్ అనేది పబ్లిష్ అవుతుంది. సో ఆ మ్యాగజైన్ని ఓకే సో ఇండియాలో ఏం చేస్తున్నారు, ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఓకే సో మ్యాగజైన్ని సాఫ్ట్ కాపీ పంపిస్తే, సో ఢిల్లీ ఆఫీస్లో పంపిస్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అక్కడ ఓకే ప్రింటింగ్ చేసి మళ్ళీ పబ్లిష్ అనేది చేస్తారు. అంటే ఇండియాలో పబ్లికేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో అంటే ఎక్కడో ఉన్న లండన్లో ఓకే పబ్లిష్ అవుతున్న మ్యాగజైన్ మన కంట్రీలో కూడా పబ్లిష్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే సో ఇలా టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్మెంట్ వల్ల మనకి ఏమవుతుంది, సో ఎక్కడో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మన దానికి రావడానికి చాలా తక్కువ టైం పడుతుంది. ఓకే యూ కెన్ సీ త్రూ ద ఇంటర్నెట్. సో ఎక్కడో జరిగే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనకు ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది. సో లైక్ ఇండియా ఉక్రెయిన్ వార్ యూ కెన్ టేక్. ఓకే రష్యా అండ్ ఓకే ఉక్రెయిన్ వార్ జరిగినప్పుడు ఓకే రష్యాకి ఉక్రెయిన్కి మధ్యలో వార్ జరిగినప్పుడు చూడండి ఈజీగా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది స్ప్రెడ్ అయింది. సో దాని తర్వాత ఏమైంది, సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ స్ప్రెడ్ అవ్వడం వల్ల విత్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్, సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ స్ప్రెడ్ అవ్వడం వల్ల ఏమైంది, సో ఇక్కడ సో ద డిమాండ్ ఫర్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్. ఓకే సో ఇన్ఫర్మేషన్ స్ప్రెడ్ అవ్వడం వల్ల అంటే ఉక్రెయిన్లో వార్ జరుగుతుంది. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మన ఇండియాకి ఈజీగా స్ప్రెడ్ అయింది త్రూ ఇంటర్నెట్, త్రూ సోషల్ మీడియా ద్వారా మన కంట్రీకి సో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది స్ప్రెడ్ కాగానే సో గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ యొక్క ప్రైసెస్ అనేది ఇమీడియట్గా పెరిగిపోయాయి. సో ఓకే లైక్ మార్కెట్స్లో మనకి ప్రైజెస్ అనేది ఇమీడియట్గా పెంచేశారు. ఓకే సో అప్పుడు ఆయిల్ ప్రైజెస్ 70 to 80 రూపీస్ ఉండేది, సడన్గా 120 రూపీస్ 130 రూపీస్కి సేల్ చేశారు. ఓకే ఎందుకంటే ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్ అనేది స్పెషల్గా యూరోపియన్ కంట్రీస్ నుంచి జరుగుతుంది కాబట్టి సో ఏమైంది అప్పుడు ఆయిల్ ప్రైజెస్ అనేది టూ మచ్గా పెంచడం అనేది జరిగింది. ఓకే సో ఎంఆర్పి కన్నా ఎక్కువగా అమ్మారు అప్పుడు. ఎంఆర్పి ఓకే వాట్ ఎవర్ ద ఎంఆర్పి దట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టెడ్ మోర్ దెన్ దట్ దే యూస్ టు సెల్. ఓకే దట్ వాస్ హ్యాపెండ్. సో అంటే in fraction of minutes whatever is happening in any part of the world, in fraction of minutes it is spreading okay through the social media. Okay that is nothing but internet, through internet. So every information is spreading in fraction of minutes to okay to any part of the world. Okay a part of the world kaina kuda information anedi easy ga spread avutundi. Okay so dani valla emaindi okay the connectivity has been increased. Okay the connectivity among the world has been increased. Okay so technology is one of the reason. Okay so you can see liberalization of foreign trade and foreign investment policy. So due to liberalization of foreign trade as well as foreign investment policy, because of these two reasons also what happened, so globalization has been increased. Okay so connection with the countries has been increased because of liberalization and foreign trade. ఓకే ఫారెన్ ట్రేడ్ని లిబరలైజ్ చేయడం, ఓకే అంటే రెస్ట్రిక్షన్ ఫ్రీ చేయడం, అండ్ ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీ ఓకే ఇంప్లిమెంట్ చేయడం. ఓకే ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం వల్ల ఎంఎన్సీస్ ఎంటర్ అయ్యి మన దగ్గర ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేది చేయడం జరిగింది. దానివల్ల ఓకే మన కంట్రీలో ప్రొడక్షన్ లెవెల్స్ అనేది పెరగడం జరిగింది. సో వీ యూస్ టు ఎక్స్పోర్ట్. సో దట్స్ హౌ వీఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. అండ్ యూ కెన్ సీ ఫారెన్ ట్రేడ్ కూడా వితౌట్ ఎనీ రెస్ట్రిక్షన్స్. So we don't have any restrictions, so that's why okay different countries are entering in our are entering Indian markets and they are selling their goods and services in the Indian market. So మన మార్కెట్లో కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ కనుక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే సాఫ్ట్ డ్రింక్స్లో థౌజండ్స్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఆర్ అవైలబుల్. ఓకే సో ఎక్కడెక్కడో కంట్రీస్ నుంచి ఓకే సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ని పట్టుకొచ్చి మన కంట్రీలో అమ్ముతున్నారు. ఓకే సో అంటే మనకి చాయిసెస్ అనేది పెరిగాయి. సో ఏ కంట్రీలో దొరికే సాఫ్ట్ డ్రింక్ అయినా మన కంట్రీలో దొరుకుతుంది. సో అమెరికాలో సేల్ చేసే సాఫ్ట్ డ్రింక్ కూడా మన కంట్రీలో అవైలబుల్ ఉంది. సో వై? బికాస్ ఆఫ్ ఫారెన్ ట్రేడ్, లిబరలైజేషన్ ఆఫ్ ఫారెన్ ట్రేడ్. ఓకే సో ఫారెన్ ట్రేడ్ని లిబరలైజ్ చేయడం వల్ల
ఏమైంది, ఎక్కడో దొరికే వస్తువు కూడా మన కంట్రీలో అవైలబిలిటీ అనేది ఉంది. Okay, because of this. Tax on imports is an example of trade barrier. It is called barrier because some restriction has been set up. Okay, so when we are imposing any tax on the imports, okay, that is nothing but tax barrier, trade barrier. Okay, so ఎందుకంటే దాని ఒక రెస్ట్రిక్షన్. ఓకే, సో ట్యాక్స్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, సో వీఆర్ ఏబుల్ టు రెస్ట్రిక్ట్. ఓకే, సో గవర్నమెంట్స్ కెన్ యూస్ ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ టు ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ foreign trade and to decide what kind of goods and how much of each should come into the country. So with the help of these trade barriers, what the government can do, the government can increase the supply of certain goods and services or decrease the supply of certain goods and services, okay, through foreign trade. Okay, so and it can decide what kind of products can enter in our country and how much can enter or okay should come into the country. So how much can come into the country. సో గవర్నమెంట్ ఏం డిసైడ్ చేయగలుగుతుంది ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ ద్వారా. సో ఎంత గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ మన కంట్రీలోకి ఎంటర్ అవ్వాలి, ఓకే, సో ఎంత ఎంటర్ అవుతాయి అనేది సో గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, ద ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ హ్యాడ్ పుట్ బ్యారియర్స్ టు ఫారెన్ ట్రేడ్ అండ్ ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. దిస్ కన్సిడర్ నెసెసరీ టు ప్రొటెక్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ విత్ ఇన్ ద కంట్రీ ఫ్రమ్ ఫారెన్ కాంపిటీషన్. So what India has done, so after the independence they have put a lot of barriers. Just now we discussed, okay, whatever the barriers we have discussed. ఓకే, సో ఏంటి బ్యారియర్స్ ఏం డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, టెక్నాలజీ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలన్నా గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ కావాలి, ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలన్నా గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ కావాలి. ఓకే, ఏదైనా గూడ్స్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలన్నా ఇంపోర్ట్ చేయాలన్నా గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ చేయకుండా సో ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ అనేది జరగదు. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఎర్లియర్. ఓకే, సో గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, లాట్ ఆఫ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టింది. ఓకే, ఫారెన్ ట్రేడ్కి ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి. దానివల్ల దేనికోసం పెట్టింది, సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొటెక్ట్ ద ఇండియన్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఫ్రమ్ ఫారెన్ కాంపిటీటర్స్. ఓకే, ఫారెన్ కాంపిటీటర్స్ దగ్గర నుంచి ఇండియన్ ప్రొడ్యూసర్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ని యూజ్ చేసి ట్రేడ్ని రెస్ట్రిక్ట్ చేసింది. ఓకే, సో రిమూవింగ్ బ్యారియర్స్ ఆర్ రెస్ట్రిక్షన్ సెట్ బై ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ లిబరలైజేషన్. లిబరలైజేషన్ అంటే ఏంటి, సో ఏవైతే రెస్ట్రిక్షన్స్ గవర్నమెంట్ పుట్ చేసిందో ఆ రెస్ట్రిక్షన్స్ని రిమూవ్ చేయడమే లిబరలైజేషన్. Okay, so that is what we have discussed. Okay, so we have seen that liberalization of foreign trade and investment in India was supported by some very powerful international organizations, that is okay nothing but World Bank, WTO and IMF. Okay, so in this we have seen liberalization of foreign trade and investment. Okay, foreign trade and investment, so ఎవరు okay powerful international organizations ఏం చేశాయి మన కంట్రీలో ఓకే ఇంప్లిమెంట్ చేసేలాగా చేశారు. ఏంటి, వరల్డ్ బ్యాంక్, WTO అండ్ IMF. దీస్ ఆర్గనైజేషన్స్ సే దట్ ఆల్ బ్యారియర్స్ టు ఫారెన్ ట్రేడ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్. సో ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏమంటున్నాయి, వరల్డ్ బ్యాంక్ అయినా WTO అయినా IMF అయినా ఏమంటుంది, ఓకే రెస్ట్రిక్షన్స్, ఓకే ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ అనేది ఓకే సో ఫారెన్ ట్రేడ్కి ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి హార్మ్ఫుల్ అనేది చెప్తుంది. అంటే లైక్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఓకే ఎకనామిక్ గ్రోత్ తగ్గడానికి సో దీస్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ అని చెప్పేసి వరల్డ్ బ్యాంక్ WTO చెప్తున్నారు. ఓకే, దెర్ షుడ్ బి నో బ్యారియర్స్. ఓకే, ట్రేడ్ బిట్వీన్ కంట్రీస్ షుడ్ బి ఫ్రీ. ఆల్ కంట్రీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ షుడ్ లిబరలైజ్ దేర్ పాలసీస్. సో దిస్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, సో వాట్ trade between countries should be free and all countries in the world should liberalize their policies. So every country in the world has to be liberalize the policies. That is what the okay so WTO is aiming for. Okay, so steps to attract foreign policy, foreign investment. Okay, so what are the steps? Okay, you can see in recent years central and state governments in India are taking special steps to attract foreign companies. Okay, so what they are doing, they are establishing industrial zones called special economic zones. Okay, so they are establishing CEZ, special economic zones, in order to attract foreign investment. Okay, so in order to attract the foreign investment from different countries, so what the government is doing, the government is establishing CEZ, special economic zones. Okay, so in the special economic zones, okay, whatever the companies that are established under special economic zones, they do not need to pay any taxes or okay for an initial period of 5 years. Okay, till 5 years. Okay, so whatever the company that is established in the special economic zones, they need not to pay taxes for the for the period of 5 years. And government also allowed flexibility in the labor laws to attract the foreign investment.
you have seen in chapter 2. Okay, so here we are not discussed that. Okay, so in the organized sector have to obey the certain rules and aims to the workers' rights. Okay, so you can see even they have allowed flexibility in the labor laws. Okay, so in the recent years the government has allowed companies to ignore many of these. Okay, so whatever the rights workers, okay, so to protect the workers, whatever the rights that have, okay, so that has been ignored. Okay, instead of hiring workers on a regular basis, companies can hire flexibility for short period. Okay, you can see this done to reduce the cost of labor for the company. Still not satisfied. Foreign companies are demanding more flexibility in labor laws. Okay, so you can see in order to attract, okay, what the government is doing in order to attract the foreign investment. Okay, so they are establishing special economic zones. Okay, whatever the companies that are established in special economic zones, they need not to pay any taxes till 5 years period. And also what the government is doing, the government is also allowing, okay, labor flexibility. Okay, so the flexibility in the labor laws. Okay, so within the country what, okay, we have, okay, so whatever the labor laws that are there, okay, that has to be completely accepted by the Indian industrialists or, okay, so Indian companies, but okay, foreign companies need not to accept those laws. Okay, so earlier, okay, so the MNCs, okay, if the MNCs are establishing in our country, okay, they have to, okay, employ the laborers in regular basis. That means they have to employ the laborers for permanently. Okay, but okay, so now they are employing for the short period only. Earlier full time, okay, so they have to give full time work for the individuals. Okay, so ఏదైనా ఫారెన్ కంపెనీ మన కంట్రీలో ఎస్టాబ్లిష్ అయితే సో ఏమవుతుంది, సో వాళ్ళకి ఫుల్ టైం ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. బట్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ రీసెంట్గా ఏం చేసింది, ఫుల్ టైం అవసరం లేదు, షార్ట్ టైం ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ కూడా గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది ఎంఎన్సీస్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి. Okay, but even though so MNCs are not satisfied with this, okay, they are demanding more flexibility of the labor laws. Okay, so that's what. So with MNCs what was happening, okay, to the small producers, okay, compete or perish. For a large number of small producers and workers, globalization has posed a major challenge. Okay, small workers ki small scale production వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, సో కంప్లీట్గా ఓకే వాళ్ళ యొక్క కంపెనీస్ అనేది ఓకే కంపీట్ చేయలేక ఐదర్ కంపీట్ అనే చేయాలి లేదా ఓకే కంప్లీట్గా పెరిష్ అనే అయిపోవాలి. ఓకే, రైజింగ్ కాంపిటీషన్. సో వాట్ హ్యాపెండ్, ఓకే, విత్ ఓకే వన్ ఎగ్జాంపుల్ దే హ్యావ్ గివెన్. సో MNCs are okay large scale producers. Okay, you can see MNCs are large scale producers. Okay, they will produce the goods and services in large scale. So they will have economies of scale. Due to economies of scale, they can, okay, the cost of production is low. So due to cost of production, they can sell the goods and services at lower prices. Okay, so the prices are low. But when it comes to the small scale industries, okay, so they will produce the goods and services in small scale. As they produce the goods and services in small scale, okay, they don't have economies of scale. Due to that, cost of production is high. So due to high cost of production, prices are high. So here you can see MNCs as they are producing in large scale, okay, you can see so the prices are low and they can sell the goods and services at lower prices. Okay, so small scale industries, they cannot sell the goods and services at lower prices because their cost of production is high. Okay, they are not able to make the profits here. MNCs are making huge profits, okay, because of low cost of production. So MNCs are able to survive in the country, but small scale industries are not able to survive due to, okay, so rising cost of production for them. Okay, so Ravi did not expect that, okay, he would have to face the crisis in such a short period of his life as industrialist. Ravi took a loan from the bank to start his own company producing capacitors in 1992 in Hosur, an industrial town in Tamil Nadu. Capacitors are used in many electronic home appliances including tube lights, television, etc. Within 3 years, he was able to expand the production and had 20 workers, okay, under him. His struggle ran, his company started when the government removed restrictions on imports of capacitors as per its agreement at WTO in 2001. Okay, what I said. His main clients,
the television companies used to buy different components including capacitors in bulk for manufacturer of television sets. However, competition from MNC's brands forced Indian television companies to move into assembling activities for MNCs. Even when some of them bought capacitors, they would prefer to import, as the price of the imported item was half of the price charged by the people like Ravi. Ravi now produces less than half capacitors that he produced in 2000, and he has only 7 workers working for him. Many of Ravi's friends in some business in Hyderabad and Chennai have closed their units. Okay, you can see what happened with the Ravi. Okay, so what happened with the Ravi? Ravi earlier he used to produce, okay, the capacitors. Okay, so when he is producing the capacitors, okay, so he had 20 workers in 2000. In 2000 year, okay, so he had 20 workers. Okay, so after that, okay, so you can see after that you can see, okay, due to WTO, okay, as government has removed the restrictions on the importers of capacitor due to agreement of WTO in 2001. So what happened? So after that, okay, so Ravi has faced the problem. So what is that? Okay, so MNCs are selling the capacitors at half of the rate. Okay, so that is the reason you can see. So Ravi's cost of production is high because he is producing in small scale. MNC's cost of production is low because they are producing in large scale. Due to that, they are able to sell at lower prices. So as they are able to sell at lower prices, so this okay, Indian competitors, the small competitors like Ravi, are unable to compete in the Indian markets. Okay, so domestic markets are collapsed. The small scale domestic markets are collapsed because of the okay, advent of MNCs in our country. So most of them have lost their jobs. Okay, so that is what you can see. Okay, so, summing up of this, you can see, okay, what in this chapter, okay, what we have discussed. So through globalization, so what happened with the globalization, how the LPG policies are introduced in our country. Okay, so what we have discussed till now, LPG policy, how the LPG policies are introduced in our country. Okay, so how, okay, small workers, okay, due to MNCs, okay, so how the production has been, okay, expanded due to MNCs. Okay, how the production has been spread, okay, all over the world due to MNCs. Okay, you can see how the cost of production has been reduced. Okay, all this we have discussed. And okay, you can see how the small scale producers are troubling because of the advent of MNCs, and also what the government is doing to attract the MNCs. Okay, what are the steps taken by the government to attract the MNCs? Okay, how they have, okay, so given flexibility of labor laws in order to attract the MNCs. Okay, so all this we have discussed. Okay, so in the next class, okay, in tomorrow's class we are going to discuss about consumer rights.